ம். நான் ரெடி. மஞ்சிமா வந்துட்டாங்க. ஆ? இல்லப்பா. கேட்கல, கேட்கல. அன்மியூட். Sir, can you hear me? Yes. Good evening, one and all present here. Very good evening, sir. Today we all have gathered here for Dr. APJ Abdul Kalam Memorial Lecture held on the occasion of 7th year Remembrance Day of Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam. So today we are having Dr. A. Sivathanu Pillai, sir, for having a student interactive session. So we're highly honored and feel privileged to have been given the opportunity to address everyone. You're welcome, sir. Okay. So, Dr. A. Sivathanu Pillai, Ph.D. D.Sc, founder, CEO, and MD, BrahMos Aerospace, former Honorable Distinguished Professor, ISRO, former Chief Controller, R&D DRDO, Honorable Professor, Indian Institute of Technology, a visiting professor, Indian Institute of Science. So, as architect and founder of CEO and MD of the joint venture, Dr. Pillai is regarded as a father of BrahMos, which has become a role model for establishing joint venture between India and any other country, well known as the defense technologist in the world. Dr. Pillai has been recognized by many prestigious engineering and management institutions with fellowships. He has received honorary doctorates from 15 reputed universities of India and Russia. The Moscow University of Security, Defense and Law Enforcement honored Dr. Pillai with the Order of Peter the Great and the accommodation of the university. Dr. Pillai has published more than 100 papers in the international and national journals and conference proceedings, keynote addresses, and chaired many technical and strategic management sessions. Dr. Pillai has written 8 books, including The Path and Explore Success Mantra of BrahMos, Revolution in Leadership, co-authored Nanoscience and Nanotechnology of Engineering and Ocean Welfare. He co-authored with Dr. Kalam the books Envisioning an Empowered Nation and Thoughts for Change We Can Do It. Dr. Pillai is a recipient of various prestigious awards, including Technology Leadership Award, Dr. Vikram Sarabhai Research Award, YCA Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement, International Award from Japan, Raja Ramohan Purashkar, Lokmanya Tilak Award, Performance Excellence Award from Institution of Industrial Engineering, Lal Bahadur Shastri National Award by the President of India, and most importantly, Padma Shri 2002 and Padma Bhushan in 2013 by the Government of India for contributing to aerospace, missile and defense technologies, and Order of Friendship by the Government of Russian Federation, the highest Russian award for foreign citizens. You're very welcome, sir. Now I hand over the session to Mr. APJ MJ Sheikh Shalim to give an welcome address. So please.
Thank you, sir. Thank you for your address. Next, I would like to call our chief guest, Dr. A. Sivathanu Pillai, to deliver the address. So, please. மிஸ்டர் சலீம் அவர்களே, இங்கே குழுமியிருக்கின்ற பெரியவர்களே, மாணவர்களே, எல்லோருக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கம். இன்று நமக்கு அவர் ஐயா அப்துல் கலாமை பற்றி நம்ம நினைக்கக்கூடிய நாள், 7வது ஆண்டு. இந்த நாளில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, ஒரு கடைசியாக எவ்வளவோ விஷயம்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்காரு. எல்லா விஷயத்தையும் பற்றி நான் ஒரு புக் எழுதியிருக்கேன், 40 இயர்ஸ் வித் அப்துல் கலாம்னு சொல்லிட்டு. அதாவது 40 வருஷம் அவர் கூட நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். அதில் நாங்கள் ரெண்டு புக்கு வேறு எழுதியிருக்கிறோம். அதை பற்றி இந்த அவருக்கு ஒரு முடியாத கனவுகள்னு ஒன்று இருக்குது. அதனால் அந்த புக்கில் அன்டோல்டு ஸ்டோரிஸ் அபவுட் அப்துல் கலாம் நான் அதில் எழுதியிருக்கேன். அந்த புக்கில் 40 இயர்ஸ் வித் அப்துல் கலாம் புக்கில். அது இப்போ நான் அதில் அவர் கடைசியாக சொன்ன ஒரு விஷயத்தை பற்றி தீமாக எடுத்து உங்கள்கிட்ட நான் பேச போகிறேன். நான் ஷேர் பண்ணதுக்கு இது கொடுங்க, ப்ரொவிஷன் கொடுங்க. அந்த ஸ்லைட் ஷேர் கொடுங்க. கண்ட்ரோலுங்க கொடுத்துருங்க என்கிட்ட. வரல. ஆ, ரெண்டு ஸ்க்ரீன் விண்டோ ஜஸ்ட் ஃபார் வரல சார். ஸ்க்ரீன் தான் திரும்ப வருது. இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஸ்க்ரீன் இருக்குல்ல, இந்த ஸ்க்ரீன் தான் வருது. என்னுடைய ஸ்லைடு ஷோக்கு வரல. இதில் கொடுத்தாச்சா? ஸ்லைட் ஷேர் என்கிட்ட கொடுக்கணும். ஹலோ, Sir, all the option will be enabled, sir, from our end. மீட்டிங்ல இருக்கேன். ஐ எம் இன் எ மீட்டிங். Sir, all options are enabled. Sir, நீங்க அந்த ஸ்கிரீன் பண்ணும்போது ஸ்கிரீனை கிளிக் பண்ணி பாருங்க சார். Once you start before screening, ஸ்கிரீனை கிளிக் பண்ணுங்க சார். Then it will come share option. ஸ்கிரீனை ஷிஃப்ட் பண்ணணுமா? இல்ல சார், அதை கிளிக் பண்ணணும் சார். அந்த ஸ்கிரீனை நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு you just click and then go for sharing, sir. I see. In sharing, 3 options: your entire screen, a window, a tab. Whichever you want, you can select and then just click that screen option, sir. Yes, now it's coming, sir. Yes, sir. Oh, you got it? Okay. Oh, very good.
ஸோ இது வந்து அவருடைய கடைசியான அவர் சொன்னது வந்து சேவ் த எர்த் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதை பத்தி தான் அதை நான் பேச போறேன். தமிழ்ல பேசணுமா, இங்கிலீஷ்ல பேசணுமா? சரி, ரைட். இது அவருடைய லாஸ்ட் லெக்சர், லாஸ்ட் டே ஆஃப் டாக்டர் அப்துல் கலாம், 27 July 2015, இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஷிலாங். அதில் அவருடைய லெக்சர் டாபிக் வந்து ஹவு டு மேக் அவர் பிளானட் மோர் லிவபிள். ஏன் அப்படி சொன்னார்னா, நீங்கள் பாருங்கள், கீழே பார்த்தா தெரியும். 1978 எர்த்து எப்படி இருந்திருக்கு, ப்ளூஷா அழகாக இருந்திருக்கு. இன்னும் ஒரு 50 வருஷத்துல எர்த்து இப்படி இருக்கும், கேன்சர் பேஷண்ட் மாதிரி இருக்கும். அதனால அப்படி வராமல் நம்ம அதை தடுக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் இதை பற்றி தான் அவர் பேச நினைத்தாரு. அதில் உள்ள முக்கியமான பாயிண்ட்களை நான் சொல்கிறேன். ஏன் அவர் அந்த மாதிரி பேசினார்னா, பொல்யூஷன் எல்லா இடத்துலையும் பொல்யூஷன், இதெல்லாம் நேச்சர் அது பாடி விட்டுருந்தாக்கா நேச்சர் நல்லா இருந்திருக்கும், பூமி நல்லா இருந்திருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணோம், பெரிய இண்டஸ்ட்ரி வச்சோம், பொல்யூஷன், வாட்டர் பொல்யூஷன், எல்லா இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ள கழிவு நீர்லாம் தண்ணியில் போகுது. அப்புறம் வந்து அந்த ரிவர்லாம் ட்ரை ஆகுது, தண்ணி இல்லாமல் போகுது, டெம்பரேச்சர் கூடுது, சீ லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம உண்டாக்கியிருக்கோம். இதெல்லாம் மேன்மேடு ப்ராப்ளம். அதனால என்னாச்சுன்னா, கார்பன் டை ஆக்சைடு மேலே போகாமல் அப்படியே உள்ளே தடுத்துருது. கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் நார்மலாக 400 தாண்டிட்டுனா டேஞ்சர் இந்த வேர்ல்டுன்னு அர்த்தம். 435 இருக்கிறோம் நம்ம. அதனால என்ன ஆகுனா, அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படி இருக்கிறதுனால கூடி பாருங்கள், இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து கூட்டிகிட்டே போகுது. இப்போ ரொம்ப ஸ்டீப்பாக போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா எல்லாருமே எல்லா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய வச்சுட்டாங்க. இப்போ இதனால என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து பூமியில் இருக்கக்கூடிய சாதாரணமாக வரக்கூடிய ஹீட், சன்னால் உள்ள ஹீட்டு, அப்படி உள்ள ஹீட் எல்லாம் மேலே போக விடாமல் அது தடுக்குது. அதனால அந்த இதெல்லாம் ரிட்டர்ன் ஆகி பூமிக்கே அது சூடு வந்துடும். அதனால பூமி வந்து கூடுதல் சூடாகிட்டு இருக்கு. அதுதான் ப்ராப்ளம் நமக்கு. இப்போ இந்த நம்ம ஜென்ரேட் 51 பில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒரு வருஷத்துக்கு, 51 பில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். இதுதான் நம்முடைய அழிவுக்கு காரணம். அதை ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா ட்ரீ பிளான்டேஷன். டாக்டர் அப்துல் கலாம் சொல்லுவார், ஒவ்வொரு மாணவனும் 5 மரம் நடணும்னு சொல்லுவார். ஏன் அவர் சொல்கிறாருன்னா, ஒரு ட்ரீ வந்து அப்சார்ப்ஸ் 22 கிலோகிராம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ரிலீசஸ் 20 கிலோகிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃபார் லிவிங். கூட அந்த ட்ரீக்கு வந்து எவ்வளோ மதிப்பு இருக்கு பாருங்க. கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துட்டு ஆக்சிஜன் வெளியிடாது. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடுறோம். இப்போ ட்ரீ நிறைய இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து சுவாசிக்கிறதுக்கு உள்ள தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்கும். ஸோ வி நீட் டு ப்ரொடெக்ட் ஃபாரஸ்ட், எல்லாத்தையும் பண்ணணும். பிளான்ட் 40 பில்லியன் ட்ரீஸ் நம்ம பண்ணாதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை சொல்கிறோம். 40 பில்லியன் ட்ரீஸ், 5 ட்ரீன்னு நம்ம சொன்னாலும் எல்லாரும் பண்ணணும். 8 பில்லியன் பாப்புலேஷனும் ஒவ்வொருத்தரும் 5 நட்டால் தான் 40 பில்லியன் வரும் தேவை. ஓகே, இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு கூடுறதுனால என்ன ஆகுது, ஒன்று வந்து டெம்பரேச்சர் கூடுது, எர்த்துக்கு டெம்பரேச்சர். அப்புறம் அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரெசிபிடேஷன் கூடும். ஐஸ் அண்ட் ஸ்னோ கவர்லாம் ரெடியூஸ் ஆகும், சீ லெவல் வாட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அசிடிட்டி ஓஷனில் கூடும். கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் சேஞ்சஸ் வில் இம்பேக்ட் அவர் ஃபுட் சப்ளை, வாட்டர் சோர்சஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஈகோசிஸ்டம் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக மாறி நம்முடைய ஹெல்த்தை நம்ம பாதிக்கும். அதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். நம்முடைய ஹெல்த் வந்து இப்போ ரொம்ப பாதிக்குதுன்னா that is because of all these effects. டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் கூடிட்டே போகுது. இப்போ வந்து நம்ம 2 degrees கூடியிருக்கு பூமியினுடைய வெப்பம். அது வந்து இப்போ இந்த லெவலில் போயாச்சுன்னா 4 degrees வரைக்கும் வரும். 4 degrees வரும்போது எல்லாம் இந்த தண்ணியெல்லாம் சூடாகி நிறைய அதனுடைய எஃபெக்ட் கூடும். ஐஸ் மெல்ட் ஆகும். ஆர்க்டிக் ரீஜனும் அண்டார்டிக் ரீஜனும் இருக்காது. அதில் உள்ள ஐஸ் எல்லாம் தண்ணி ஆகி கடல் லெவல் கூடும். கடல் லெவல் கூடினா என்ன ஆகும், நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடும். நம்ம இப்போ சென்னையில எல்லாம் நம்ம காரில் போகிறோம்ல, அது போக முடியாது. நம்ம போட்டில் தான் போகணும். நம்ம போகிறோம். சென்னை 2070, சென்னை இஸ் லைக் திஸ் 2070. நியூயார்க்ல எல்லாம் தண்ணி, பாம்பே வாட்டர், எல்லா கோஸ்டல் சிட்டிஸ் எல்லாமே வாட்டர் வந்துடும். ஏன்னா அந்த ஓசோன் டிப்ளீஷன்னால நாட் ஓன்லி வாட்டர் போகிறது மாத்திரம் இல்லை, ஓசோன் டிப்ளீஷன் இருந்ததுன்னா எல்லாத்துடைய நம்முடைய தோலில்
அதாவது கை கால் எல்லாத்துலேயுமே யூவி ரேடியேஷன் வந்து ஸ்கின் கேன்சர் வரும். ஸோ அழிவுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது என்னென்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ், தண்ணியுடைய லெவல் கூடுது, அதனால் சிட்டிக்குள்ளே வாட்டர் வந்துடும், எல்லா விதத்துலையுமே நமக்கு வந்து இது. ஸோ இந்த ஓசோன் ஹோல், அண்டார்டிகாவுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஓசோன் ஹோல் இதுதான் ஓசோன் ஹோல். ஓசோன் ஹோல்னால என்னென்னா சன்லைட் டைரெக்டாக வருது, யூவி ரேடியேஷன் கூடுதலாக இருக்குது. இதே ஓசோன் ஹோல் லேண்டு சைடில் வந்ததுன்னா அது மக்களை வந்து பாதிக்கும். ஸோ இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். இப்போ இதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இந்த எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல என்ன பண்ணுறோம், கோல் யூஸ் பண்ணுறோம். காரில் போகும்போது என்ன பண்ணோம், பெட்ரோல் டீசல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி எதெல்லாம் வந்து கார்பன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனுக்கு கார்பன் எமிஷன்ஸ் இல்லாமல் ஆக்கணும். எல்லா தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் எடுத்திங்கன்னா 11 தெர்மல் பெரிய பிளான்ட் இருக்குது. எல்லா பிளான்ட்லேயும் அவங்க கோல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கோல் யூஸ் பண்ணும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு, சல்ஃபர் இதெல்லாம் எமிஷன் கூடும். அது வந்து நம்ம ஹெல்த்தை பாதிக்குது. அதனால் இனிமேல் என்ன பண்ணணும்னா சோலார், விண்ட், ஹைட்ரஜன், ஓஷன் எனர்ஜி, ஹைட்ரோ ப்ராஜெக்ட்ஸ், நியூக்ளியர், இதுதான் அன்கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி. நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி சோர்ஸ்னாக்கா அது வந்து இது மாதிரி எமிஷன் பண்ணாது, கார்பன் எமிஷன் பண்ணாத சோர்ஸஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இதுக்கு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்முடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே தெர்மல் பிளான் உண்டாகக்கூடாது, அதெல்லாம் பண்ணாமல் சோலார், அப்புறம் சாலிட் ஸ்பேஸ் சேட்டலைட், சோலார் பவர் சேட்டலைட், க்ரீன் ஹைட்ரஜன், ஹீலியம் 3 இந்த மாதிரிப்பட்ட இதை நம்ம ரிசோர்ஸஸை உண்டாக்கணும். இதுதான் சோலார் எனர்ஜி. என்ன பண்ணுறோம்னா சோலார் எனர்ஜியில் ரூஃப் டாப்பில் நம்ம வந்து சோலார் பேனல்ஸ் போட்டிருக்கோம். இந்த சோலார் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப சீப், 2 rupees per unit. விண்ட் எனர்ஜியும் சீப், பட் எது சீப் இல்லை, நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி கோல் எனர்ஜி வந்து இதோட காஸ்ட்லி. ஹைட்ரஜன் எனர்ஜி வருது, அது இதோட கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான். ஆனால் ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் செல் இதெல்லாம் வந்து ஃப்யூச்சரில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். இதான் ஓஷன், ஓஷனில் வேவ் இருக்குது, டைடல் இது டைட்ஸு, கரண்ட், ஓஷன் கரண்ட், ஒரு ஓஷன் தெர்மல் எனர்ஜி. டாப் ஆஃப் தி ஓஷனில் வந்து டெம்பரேச்சர் கூடுதல் இருக்கும், போக போக வந்து டெம்பரேச்சருக்கு வந்து குளிர் வந்துடும். அந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து எனர்ஜி உண்டாக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள ஸ்கீமில் தான் நம்ம ஃபியூச்சரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அப்போது கார்பன் எமிஷன் இருக்காது. இது ஹைட்ரஜன். இப்போ அடுத்தது வந்து ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. ஹைட்ரஜன் எனர்ஜி தான் சுப்பீரியர் எனர்ஜி. இப்போ இதில் அதுக்கு வந்து ஹைட்ரஜனில் கிரே ஹைட்ரஜன், ப்ளூ ஹைட்ரஜன், க்ரீன் ஹைட்ரஜன் அப்படிலாம் இருக்குது. கிரே ஹைட்ரஜன் கூடியது நேச்சுரல் கேஸ் யூஸ் பண்ணி ஹைட்ரஜன் பிரித்து அவர் வந்து அதில் என்ன ஆகுதுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகுது. அதனால நம்ம வந்து கிரே ஹைட்ரஜனை யூஸ் பண்ண முடியாது. ப்ளூ ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா அதே நேச்சுரல் கேஸில் ஹைட்ரஜன் எடுக்கலாம், CO2 வந்து அவன் அண்டர் கிரவுண்டில் விட்டுறோம், அதனால் அதுவும் நல்லது இல்லை. க்ரீன் ஹைட்ரஜன்னா த பவர், ஸோ இன்புட் டு தி இந்த இதுக்கு பிளான்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் எதர் வாட்டர் ஆர் க்ரீன் பவர். வாட்டர் வந்து விடும்போது இந்த பிளான்ட் வந்து வாட்டரை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜன் எடுக்குது. அப்போ ரிலீஸ் ஆகக்கூடியது ஆக்சிஜன், நாட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு சீப்பர். கிரீன் ஹைட்ரஜன் இஸ் சீப்பர் அண்ட் குட் ஃபார் அஸ். இன்னும் அடுத்த மாதிரி எனர்ஜி வேணும்னா நம்ம வந்து சோலார் பவர் சேட்டலைட் போடணும். மேலே ஒரு சேட்டலைட் போட்டுட்டு அந்த சேட்டலைட்டை டைரெக்டாக நம்ம இடத்துக்கு அந்த பவர் கிடைக்கும் மாதிரி செய்தாச்சுன்னா சன்ல இருந்து அதை எல்லாம் எடுத்து சன் ரேடியேஷன்ல இருந்து எதர் இட் கேன் ஜென்ரேட் ஹீட், இல்லைன்னா பவர் ஜென்ரேட் பண்ணி அதை கிரவுண்டில் கொடுத்து, அது ஒரு நம்ம கிரவுண்டில் கொடுக்கறது வந்து இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியாது. அதில் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் டு எலக்ட்ரான், தி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் எனர்ஜி, அண்ட் தென் அது வந்து கீழே வருது. கீழே வரும்போது யூ கேன் ஹேவ் எ ஃப்ளோட்டிங் ஸ்டேஷன் ஓவர் தி சி. அதில் வந்தோடனே அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வாட்டர் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஹைட்ரஜன் உண்டாக்கலாம், அல்லது வாட்டரை சுத்தப்படுத்தி ட்ரிங்கிங் வாட்டர் உண்டாக்கலாம். எல்லா விதமான இதையும் அந்த ஃப்ளோட்டிங் ஸ்டேஷன்லேயும் உண்டாக்கலாம். ஸோ இந்த சி வாட்டர் டீசலினேஷனால நமக்கு வந்து குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கிடைக்குது, நல்ல தண்ணி கடல்ல இருந்து, அது மாதிரி பவர் கிடைக்குது, எல்லாமே நம்ம செய்ய முடியும்.
ஸோ சோலார் பவர் சேட்டலைட் தான் ஃபியூச்சர். அதோட ஃபியூச்சர் என்ன வரும்னா ஹீலியம் 3ன்னு ஒன்று. இந்த ஹீலியம் 3 வந்து ஒரு 100 மில்லியன் டன்ஸ் வந்து இதுவாக இருக்குது, மூணில் இருக்குது. மூணு வந்து ஒரு பேரன் லேண்ட். இது வந்து கண்டினியூஸாட்டு சோலார் ஃப்ளேர்னால இருக்குது. இந்த மாதிரி உள்ள காஸ்மிக் எஃபெக்ட்னால ஓவர் த இயர்ஸ் அதில் வந்து நிறைய டெபாசிட் ஆகிருக்கு. அந்த டெபாசிட் பேர் ரக்வலித்னு பேர். ரக்வலித்தில் இருந்து அந்த ரக்வலித் கண்டைன்ஸ் ஹீலியம் 3. இந்த ஹீலியம் 3 வந்து நம்ம மைன் பண்ணி ரொபாட்டிக் சிஸ்டம் வச்சு மைன் பண்ணி எடுத்து அதை பியூரிஃபை பண்ணி பாட்டில் அடைச்சி, இந்த மாதிரி பாட்டில் அடைச்சி அந்த பாட்டில் நம்ம கொண்டு வரணும். இதுதான் நெக்ஸ்ட் பெரிய லெவலில் உள்ள ப்ராஜெக்ட். அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி வேணும், லூனார் ஃபேக்ட்ரி ஆன் த மூன். அப்புறம் வந்து இதை ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய பிளான் வேணும், எல்லாமே வேணும். மைனிங், ப்ராசஸிங் அண்ட் டிஸ்பேச்சிங். அப்புறம் லான்ச் வேறு பண்ணணும், அங்கேருந்து லான்ச் பண்ணணும். மூன் வில் பிகம் த லான்ச் ஸ்டேஷன். மூணில் லான்ச் ஸ்டேஷன் வைக்கிறது ரொம்ப அட்வான்டேஜ். ஏன்னா மூணுடைய கிராவிட்டி வந்து 1/6 தான் எர்த்தோட. அதனால சின்ன ராக்கெட்லேயே பெரிய இதை நம்ம சேட்டலைட் பண்ண முடியும். அது பெரிய அட்வான்டேஜ் அதுக்கு. ஸோ இது வந்து என்டர்பிரைஸ், ஸ்பேஸ் என்டர்பிரைஸ் அண்ட் லூனார் ஃபேக்ட்ரி. இதுதான் another 20 years level. 2024 the Americans are முதல்ல ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வைக்க போகிறோம் மூணில், காலனைசிங் த ஸ்பேஸ் மூன். அப்புறம் வந்து 2029 ரஷ்யாவும் சைனாவும் சேர்ந்து ஸ்டேஷன் வைக்க போகிறாங்க. ஸோ வி மே டூ இட் இன் 2040 அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வரும்போது, ஆப்ரேஷன் வரும்போது அதில் மைன் பண்ணக்கூடியது ஒரு ஹீலியம் 3 மாத்திரம் இல்லை, வேறு நிறைய மெட்டல்லாம் இருக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அந்த அப்பல்லோவில் போனவங்க. அது மாதிரி உள்ளதை நம்ம பண்ணி கொண்டு வரலாம். அப்புறம் இங்குள்ள லான்ச் ஸ்டேஷனில் நம்ம பண்ணிட்டு இங்கேருந்து அஸ்ட்ராய்டு இது பண்ணலாம், அஸ்ட்ராய்டை டைவர்ட் பண்ணலாம், இது பூமியில் இடிக்காமல். இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு மூணுடைய பேஸ் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஃபியூச்சர் ப்ரோக்ராம். அந்த ஹீலியம் 3 வந்து யுரேனியம் மாதிரி ஃபிஷன் பண்ண முடியாது. யுரேனியத்தை என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அந்த அதுலேருந்து எனர்ஜி உண்டாக்குறோம். ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுனால அதுக்கு வந்து எனர்ஜி, இந்த ரேடியேஷன் அதிகமாக இருக்குது, ரேடியேட்டிங் மெட்டீரியல். ஆனால் ஹீலியம் 3 நான் ரேடியேட்டிங் மெட்டீரியல். நான் ரேடியோமேட்டிக் மெட்டீரியலுக்கு வந்து யூ நீட் ஒன்லி எனர்ஜி கேன் பி ஜென்ரேட்டட் ஒன்லி பை ஃபியூஷன். ஃபிஷன்னால இல்லை, ஃபியூஷன். ஃபியூஷன் எனர்ஜி வந்து நம்ம நிறைய தெரியாது, உலகத்திலேயே கொஞ்சம் இப்போ தான் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு அதிகமாட்டு. அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பவர் ஸ்டேஷன் 500 மெகாவாட் ஒரு பெரிய பவர் ஸ்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு இஸ் அ இன்டர்நேஷ்னல் தெர்மோ நியூக்ளியர் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரியாக்டர்னு பேர் ஃபியூஷன் எனர்ஜி பண்ணுறதுக்கு. அந்த ஃபியூஷன் எனர்ஜி பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கோம். இந்தியாவிலேருந்து இந்த பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி, இது பேர் கிரயோஸ்டாட்னு பாரு, whole structure of the thermal the station, that is fusion station, that is given by us. Our vacuum vessels, cryo lines, our RF systems, radio frequency systems, இதெல்லாம் நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறோம். நம்முடைய கான்ட்ரிபியூஷன் சிக்னிஃபிகண்ட் இந்த இதில். அதனால் நம்ம இதில் வந்து ஒரு 2000 இன்ஜினியர்ஸ், டெக்னீஷியன்ஸ் இந்தியாவிலேருந்து அங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இது வந்து யூரோப்பில் தான் இந்த ஸ்டேஷன் வருது. யூரோப்பில் நம்ம ஆட்கள்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ என்ன எனர்ஜியில் என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்கோம்னா வி ஷுட் ஹேவ் சோலார் பவர் டெக்னாலஜி. அது வந்து எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இப்போ அவருடைய எஃபிஷியன்சி நல்லா இருக்காது, அதனால் அது எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ப்ராஜெக்ட் ரிஸ்க் வந்து குறைக்கணும். அப்புறம் வந்து க்ரீன் ஹைட்ரஜன் ஒர்க் பண்ணணும். ஓஷன் எனர்ஜியை நம்ம கொண்டு வரணும். ஓஷன்லேயும் யுரேனியம் இருக்குது. இப்போ யுரேனியம் வெளியில் வாங்குறதுக்கு பதில் ஓஷன்லேயே ப்ராசஸ் பண்ணி யுரேனியம் கொண்டு வரலாம். அப்புறம் லாங் டேர்மாக பார்க்க போனால் ஹீலியம் 3 ஃப்ரம் மூன், நியூக்ளியர் ஃபியூஷன், அப்புறம் சோலார் பவர் சேட்டலைட். ஸோ இதான் திஸ் இஸ் த அப்ரோச் ஃபார் க்ளீன் எனர்ஜி. எர்த் வில் பி வெரி ஹாப்பி இஃப் யூ டூ தேட். ஓகே, நம்முடைய எது பண்ணமோ அதுக்கெல்லாம் எர்த்து ஹாப்பி ஆகிட்டு. ஆனால் வேறு என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நிறைய ராக்கெட் விட்டோம், சேட்டலைட்லாம் மேலே போச்சுது. சேட்டலைட் ஃபங்க்ஷன் இதான பிறகு என்னென்னா சேட்டலைட்லாம் பொடி ஆயிடுது. அப்படிப்படக்கூடிய பேர் டெப்ரீஸ்னு பேர். சேட்டலைட் டெப்ரீஸ் எவ்வளோ இருக்குது? இது வரைக்கும் ஒரு சேட்டலைட் இன்னொரு சேட்டலைட்டுக்கும் அல்லது டெப்ரீஸுக்கும் சேட்டலைட்டுக்கும்
630 collisions நடந்திருக்கு. அப்படின்னா 630 சேட்டலைட்ஸ் நம்ம கில் பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம். 9,900 tons of junk. ஒன்றும் யூஸ் ஆகாத ஜங்க் வந்து பூமியை சுற்றிட்டு இருக்கு. 9,900 tons. ஸோ 10,000 tons or 130 million pieces less than 1 centimeter orbiting the earth. 1 million, 1 to 10 centimeter. 36,500 above 10 centimeter. So you see the gravity of the situation. The gravity na அதனுடைய சிஸ்டம் என்னன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய சுற்றிட்டு இருந்து இது மாதிரி இருந்து டெப்ரிஸ் இருந்ததுன்னா அது ரொம்ப பாதிக்கும். எப்படியெல்லாம் பாதிக்கும்? டெப்ரிஸ் கேன் ஹிட் தி ஆக்டிவ் சேட்டலைட்ஸ். டெப்ரிஸ் கேன் ஹிட் எ லான்ச் வெஹிக்கிள் விச் இஸ் கோயிங் அப். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து அந்த டெப்ரிஸை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இதில் ஒரு டெப்ரி ஹிட் சோலார் பேனல் பீஸ் ஆகிட்டு. சேட்டலைட் வந்து ரெக்கார்ட் பவர் கொடுக்காது. இங்கேயும் அதே மாதிரி டெப்ரி ஹிட்ஸ் த சேட்டலைட் ஆண்டனா மேலே தான் இருக்கும். ஒரு ரஷ்யன் சேட்டலைட், ஒரு அமெரிக்கன் சேட்டலைட் ஃபினிஷ் தி அமெரிக்கன் சேட்டலைட். இந்த மாதிரி இருக்குது. இப்படி ஆர்பிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. படி ஆட்டு. இதுதான் டெப்ரிஸ். You can see how many debris are there. So I have told you number of debris. So non-functional satellites, abandoned rocket pods, other items like paints, anti-satellite systems, paint flakes, so then solidified liquids expelled from spacecraft, unmanned particles from solid rocket motor. All these parts are going around the earth. You can see this is a shell of a rocket motor. So this is situation now. Very serious situation to the earth is how to remove the debris. So first debris வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும் என்ன debris இருக்குங்கிறத. அதுக்கு வந்து America has established a radar. இது பேர் ஹேஸ்டாக் ரடார் அப்சர்வேட்டரி. அதனால் வந்து எல்லா பொடி டெப்ரி வரைக்கும் அவங்க மானிட்டர் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் வந்து we have to attack the debris. அதுக்குள்ள debris ஆர்பிட் நமக்கு வந்து லேசர் அனுப்பி அந்த டெப்ரிஸை துண்டாண்டாக்கிடலாம். அப்போ நம்ம பெரிய பீஸாக இருந்தால் உடனே சின்னதாக ஆட்டுறோம். இல்லைன்னா அப்புறமும் திரும்பியும் அதை கலெக்ட் பண்ணணும். ஸோ கலெக்ட் பண்ணது நெட் மாதிரி வச்சு கலெக்ட் பண்ணலாம். நெட் செட் ஆர் ஸ்பேஸ் கிளா பிடிச்சிட்டு ட்ரிப் பண்ணி கொண்டு வர வேண்டியது. இது போல் நிறைய மெத்தட் இருக்குது. அந்த இதை கேப்சர் பண்ணி கொண்டு வரணுங்க முடியாது. இன்னும் 1 yearல திஸ் சிஸ்டம் வில் பி ஆப்ரேஷனல். நம்ம நிறைய இதெல்லாம் போயிட்டு வர முடியாது இருக்கும். திஸ் அனதர் மெத்தட். இது பிளாஸ்மா ப்ளூம் பாஸ் பண்ணி யூ கேன் pick up the pieces, debris. So this spacecraft with plasma beams to fold space junk to burn up. இல்லைன்னா இது மாதிரி உள்ளது ஃபோம் உள்ளது. இது வந்து எல்லாத்தையும் ஸ்டிக் ஆயிடும். அந்த டெப்ரிஸ்லாம் ஸ்டிக் ஆயிடும். இதில் அப்புறம் இந்த சேட்டலைட் நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். இது வந்து ஸ்பேஸ் டக், இந்த பலூன் வச்சு இழுக்கிறது. இது வந்து சேட்டலைட் டிஆர்பிட்டிங் மெத்தட். இப்போ இந்த ஆர்பிட்டில் இருக்குது, எல்லாமே இந்த ஆர்பிட்டில் தான் இருக்குது. லைக் ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட் 36,000 kilometers. இப்போ இது ஃபங்க்ஷன் இல்லை. 2 இது பண்ணலாம். ஒன்று வந்து யூ கேன் சென்ட் சேட்டலைட் டு ரீஃபில் த ப்ரொப்பலன்ட். தட் இஸ் ஒன் ஆப்ஷன். ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்து there's a death orbit. There's one death orbit 200 kilometers away from the geostationary orbit. அதில் வந்து இந்த சேட்டலைட்டை வந்து மேலே இழுத்து அதுக்கு நம்ம ஒரு சேட்டலைட் அனுப்பணும். அந்த சேட்டலைட் வந்து அது மேலே வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிடும். ஸோ ஆர்பிட்டில் எது ஷிஃப்ட் ஆகிடுனா இடிக்காது ஒன்று. ரெண்டாவது அது வந்து டெப்ரி ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹவர்ஸ் ஆகும். மேலே ஆர்பிட் கூட அது ஸ்லோஸ் டவுன் ஆகிடும். அதனால நமக்கு இப்போ ஒன்றும் இல்லை, எல்லாத்தையும் டைவர்ட் பண்ணிடலாம். இது வந்து டெப்ரிஸ் கலெக்ஷன் அண்ட் டெப்ரிஸ் ரிமூவல், டெப்ரிஸ் pushing it out, all those things. Now another important problem we have is the asteroid.
இந்த மார்ஸுக்கு மேலே. ஸோ யூ காட் மெர்குரி, வீனஸ், எர்த், மார்ஸ். மார்ஸ் இஸ் த 4th பிளானட். அதை சுற்றி ஒரு அஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் இருக்கு. இந்த பெல்ட்டில் உள்ள அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் எல்லா அஸ்ட்ராய்ட்ஸ்னா ஸ்ட்ரே அஸ்ட்ராய்ட்ஸ், அதெல்லாம் வந்து பூமியை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு. இன்னொரு இதான் இந்த அஸ்ட்ராய்டு. இன்னொரு அஸ்ட்ராய்டு இருக்கு, தட் கியூபார் பெல்ட். அது வந்து நெப்டியூனை தாண்டி இருக்கு. அது ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ், அதனால ஒன்றும் இப்போ கன்சர்ன் இல்லை. ஆனால் இதுதான் மேஜர் கன்சர்ன். ஸோ அஸ்ட்ராய்டு, ஒய் வி ஆர் ஒரிட் அபவுட் அஸ்ட்ராய்டு, அது பார்த்தீங்கன்னா 65 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னால், அப்போ மனிதன் வாழலை, மிருகங்கள் இருக்கக்கூடிய டைமில். அப்போல்லாம் டைனோசர் தான் ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருந்த உலகத்தையே. எங்கே பார்த்தாலும் டைனோசர். ஒரு 65 மில்லியன் இயர்ஸில் என்னாச்சுன்னா, ஒரு பெரிய கல், அஸ்ட்ராய்டு கல், 10 கிலோமீட்டர் சைஸ், அந்த பார்ட்டு, ஸ்டோன் பார்ட் அஸ்ட்ராய்டு, அது வந்து பூமியை தாக்குது. அது வந்து விழுந்த இடம் வந்து மெக்சிகோ. ஆனால் ஒரு ஷாக்கில் பூமியை அதிர்ந்து போச்சு. பூமி அதிர்ந்து பூமிகிட்ட இருந்த எல்லா உயிரினங்களும் மோசமாயிடுச்சு. 65 மில்லியன் இயர்ஸ். அப்புறம் நம்ம வந்து 220 இயர்ஸ் அந்த டைமில் தான் மனிதன் வந்தது, எல்லாத்தையும் பில்ட் பண்ணது, எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடக்குதுன்னுட்டு. ஸோ அஸ்ட்ராய்டு இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். அப்படிப்பட்ட அஸ்ட்ராய்டு நமக்கு வர்றது சான்ஸ் இருக்கா? 26 அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் நீ அதை ஏற்று சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. அதனுடைய அஸ்ட்ராய்டு பெல்ட்லேருந்து மார்ஸை கடந்து நம்ம பூமிக்கு வந்தாச்சு. அது 26,000 அஸ்ட்ராய்டு இந்த மாதிரி. அதில் வந்து எல்லாமே சின்ன சின்னது தான், பெருசு வந்து நிறைய இல்லை. பெருசு வந்து 2-3 தான் இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்கோம். ஆனால் சின்னதும் கூட அஃபெக்ட் ஆகும் நம்ம இடிச்சிருந்தோம். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு டெலஸ்கோப் இருக்குது. டெலஸ்கோப் வந்து அஸ்ட்ராய்டு ஹண்டிங் டெலஸ்கோப். ஓகே. ஸோ இது வந்து வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டைவர்ட், பூமியை தாக்காமல் டைவர்ட் பண்ணணும். ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் அதுக்கு உதவுமா அப்படிதான் கொஸ்டின். எஸ். என்ன பண்ணோம்னா, இது வந்து ஒரு பெரிய அஸ்ட்ராய்டு ரீடைரக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய சிஸ்டம். இதில் என்ன பண்ணுறோம்னா, முதல்ல அந்த பெரிய அஸ்ட்ராய்டை கலெக்ட் பண்ணுறோம். கலெக்ட் பண்ணி வில் லீவ் இட் இன் எ பிளேஸ். த ஜங்க் கலெக்ஷன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, ஏரியா இருக்குது, அதில் கொண்டு போட்டுருவோம். இது வந்து அஸ்ட்ராய்டு ரீடைரக்ட் மிஷன். அஸ்ட்ராய்டு வர்றதை ரீடைரக்ட் பண்ணுறது, வேறு இடத்துக்கு போக முடியாது தெரியும் பண்ணுறது. அது வந்து சோலார் எலக்ட்ரிக் ப்ரொஃபஷனுக்கு ரொம்ப உதவும். இந்த ஒர்க்கு நம்ம பண்ண போகிறோம், ISRO பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் டிப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் எ கண்டெய்னர் large enough to capture a free flying asteroid up to 8 millimeter meter. 8 meter asteroid up to 8 meter. Okay. So பெரிய asteroid வரும்போது we have to put a container and hold it. So some of the suggestions will be useful, many of them will not be useful. It's all in the study stage. They will finalize and then they will use it and prove it to us. Okay. So how the world is going to look in the next 100 years? We'll be very busy with Chandrayaan, establishing a factory there and harvesting helium-3. Second, from the moon. Then Mars we will be going around Mars, and not only that, we will be sending our spacecraft to Mars. But we will not be landing on Mars now. The thoughts are with Elon Musk and other people. They are thinking of landing on Mars. So we are more interested in landing on the moon. Then free flying aircraft. Combat aircraft today needs pilot. So future will be pilotless combat aircraft. So morphing wing, like a bird, this aircraft will fly. That's called morphing wing. Then reusability. Then you've got mining in planets. Then solar power satellite.
So the place where we will stay, future. Another Earth, that is Proxima B, where aliens are there now. Another other type of system, which is equal to our Earth's area, that is called TRAPPIST one system. TRAPPIST is the sun. It has got 7 planets. Nearly 5,000 Earths have been analyzed, and only few of them have got water. So thank you very much. So let our minds blossom at Rameswaram to make Earth safe to live for our generations, as desired by Dr. Abdul Kalam. So if you are ignited, you will do it. Ignited mind is most powerful resource on the earth, above the earth, and under the earth. Thank you. Okay, no problem. Ah, yeah. Satellite has got certain life. If you take the electronic systems, it will live. It will be very longer duration. It can be there, say 15 years, 20 years. But what happens when the satellite is in the orbit? It drifts. So to correct that satellite in the correct place, we have to use the fuel. If the fuel goes, satellite will not work. So how do you extend the life? You have to fill the fuel. You have to send another satellite, like the vehicle. You take the petrol and then go and fill it in the aircraft. Similarly, you have to have one spacecraft taking the fuel all the way and fill it to the spacecraft. So that's how you can extend its life. Then the design, components, all these things matters when you want to extend the life. And if it depends on the orbit also, if it's a closer orbit to Earth, gravity will be more. So far away, it will be better. So all these considerations have to be there when you want to do redo or the life extension if you want to do. Is it clear to you? CubeSat is a small satellite. See, when we talk about normally satellite means it's big, 1000 kg, more than 500 kg. But the newer concept is don't put big satellite. Suppose a satellite is faulty or it is not going to achieve the mission, the whole satellite will be a waste. If you are having multiple satellites, small satellites, then it can do better because we can make it as a constellation and it can do the purpose. And if at all one satellite is hit by one debris or some problem, other satellites are there. So the concept now is to go for smaller satellites. When you say smaller satellites, the size is different. Small satellite, then it goes to very nano satellite, femto satellite, like that it goes depending on the size. When you talk about small satellite, making every satellite design is a problem. That's why people have gone for CubeSat, a standard satellite module, and then you can put your systems. So CubeSat is a standard satellite. Now, in our mission for 75 satellites, when we are going to launch now, in connection with the 75th year of independence, there we have gone for CubeSat. That is 10 centimeter by 10 centimeter by 10 centimeter. So, so that is the logic now we have. Go for small satellite being done by different agencies, then may launch it together or separately, then take the connectivity from so that you can do the control part and download the data. So that will be a control center. So CubeSat is very useful because standardization can be done. All people know what is to be done. So structurally, you are clear when they say CubeSat. That's called CubeSat. Mm.
See, what artificial intelligence can do is, you have collected a lot of data. We are thousands of satellites have got. Each satellite has collected a lot of input. All inputs are separately available in different nations. But if you want to get to all the data, it is not possible. All the data cannot be used simultaneously. So artificial intelligence, one of the very purpose of AI is to go into deep into the mining part and collect the data and give it the way you want. So if you want some data, this will go and collect the data and give it to you. So that is a very big boon in this satellite technology. So as the days go, the last satellite need not repeat what has been done earlier. So it will use the data which is available, as a current development. It will do. So the AI has got multiple applications, and machine learning, deep learning, all these things have come. Particularly in our space technology, we are heavily depending on AI because we want that information uh, mixing is a very important aspect for us. AI is definitely useful. It depends on the frequency. Suppose in the satellite you are putting the transponder, S band transponder, C band transponder. So frequency is in different forms. So S band, C band, and then Ka band, Q band, so many bands are there. That is the frequency. So when the frequency is known, the frequency to that frequency, you have to transmit from ground a program. Sun, say take Sun TV. Sun TV, what they do in the, from their station, they are broadcasting through their antenna to the top. The satellite picks up the signal, amplifies the signal, and again it transmits to the ground to wide area. So you get the input from the satellite that becomes your actually as if you have gone into Sun TV. You are not gone to Sun TV station, but you are at home, but it comes to you. So that is the transmission of data to that. So for that you have to have a correct transmitter to be available at the stations. We don't need that. We are only receiving. We don't need any transmitter. But there are methods. If you want to talk very clearly, you can have a definitely you can have a satellite for you, communication satellite. From that you can connect it data. Yeah. See, you can take these satellites in the number of them and eject it one by one. What we are planning to do is three small satellite CubeSats assembled in one, and there are 25 like that, so that makes 75 satellites. Then you launch one tube. This one tube will give three satellites in sequence. It is throwing into this orbit. So when it is in the orbit, it will each one will function separately. Only ejecting it is done together. So there is no issue related to any problem at that point of time because we have done from PSLV 104 satellites we launched. We have got enough experience to launch many satellites. So there is no difficulty for ISRO to to send the satellites in different in the orbit in time wise, in sequence time wise. So this is one. Then your this if it is a CubeSat, it will be in the cube form. It is sent, but certain stability to be made because it has to have certain stable. It should not go on rotating and do some mischief. It has to be a particular way it should go so that the data can be received by the other side of that is ground from our station. So that is why the CubeSat has got that advantage of minimum effort on control to stabilize. That's why we go for CubeSat in such conditions. Is it okay? He asked about 1 minute. He asked about LoRa.
So LoRa is a particular software which is now developed recently, and that LoRa is going to be used for our 75 satellites. It will give an IoT platform. It is an IoT platform. You know what is IoT? What is IoT? Any one of you? Sir, it is wireless communications. Wireless communication. What IoT stands for? What? Internet of Things. So Internet of Things, when you say, in our case, all 75 satellites will be linked like Starlink. So that is the idea which we are going to have. LoRa is a very good platform for IoT. That's what we are going to use. Okay, that question is answered. Thank you, sir. Next question is on the, you asked something. Yeah, yeah. Yeah, reusable launch vehicle is a very famous thing now. Elon Musk has very successfully done the booster coming back on to the launch site, very beautifully landing. That's a new concept he has introduced. Hats off to him. But in India, we have not introduced a reusable launch vehicle yet because we are now mainly trying to establish a standard what calls a launch vehicle. That is the PSLV. So presently the PSLV, there is no point in bringing that booster alone. It is not going to be more cost effective because we have to refurbish, redo all these things. So in the case of the Americans, they were not trying all expendable except the space shuttle. Space shuttle only it was coming back. Now the present concept what is being used by Elon Musk is a wonderful concept. We should also do. So ISRO has launched a program for reusability, reusable systems. Is on way, but it will take some time. It is very important reusability because cost comes down. When you see cost per kg is very important component in a launch vehicle. It is putting so many kg of satellite. Then each kg of the satellite is $20,000. So if you are going to improve the capability of the launch vehicle, then you can put more payload. You can put. If you are going to reuse the booster or some components, then also you are saving money. So that is why this reusability is very, very important. See, developed India vision is a great thing. Dr. Abdul Kalam has given a platform to us to look at India as a developed nation. No one has told you have to become a developed nation except him. So he, along with 500 engineers, made a roadmap in 17 documents to reach the developed India stage. Today, economically, if you see, there's a lot of improvement has happened. You got agriculture, we are producing 300 million tons of grains. Milk, we are the largest producer of milk in the world, and everyone can get milk today. Power, we are improving the power position now. We have got a big plan of 6 million gigawatt of power to be generated. So like that, we are in communication. We are very self-sufficient. Space program is doing very well. Missiles we have got. All these things are happening. So it's all in the line. But what has not happened is poverty is not eliminated. Illiteracy is not eliminated. So when you say developed India, everyone should get food. Everyone should be happy. Everyone should be safe. Everyone should be knowledgeable, educated. Everyone should get employment. When you achieve that, it's really a developed India. So it is going to take time. Slowly, slowly, only we have to build that. It is there is a new plan has just come is 2035. 2035 Department of Science and Technology taking clue from 2020 vision. They have worked out another document called 2035 document by the time they want to achieve developed India status. Okay, that's what. So rocket science and this is not related.
Yeah, yes. Surely. Not only that, it is very efficient. You can get a good speed. Laser with or nuclear when you go, or plasma when you go. Speed is very high. You can go to instead of going taking 9 months to reach Mars, we want to take only 30 days to reach Mars. That's the situation. Oh, sir. Yes, sir. Thank you, sir. You gave me an opportunity to join. Yes. Okay. See, we wanted to have a mission for Moon and put the rover to go around and take samples. The idea we have to go step by step. We have to go. So that was the step. So Chandrayaan 3 will fulfill that step, particularly in the south of the south pole of the moon. You see, we were the first people to use an proper instrument to find out water on the moon. So even though China, you are talking about other people, Russia, Americans have landed, persons have landed on the moon. All these things have happened, but nobody has told that water is available on the moon. So we were the first to say. So it is not that we are behind. Even behind, our thinking is better. Our way we do things will help the society. Always we think about the resources. As you rightly pointed out, not only the moon, all the asteroids are very important. Asteroids are containing all types of minerals, all type of metals they contain. So we are interested in mining from the asteroids, mining from the moon, mining from Mars. Mars peripherally only we have seen now. Under the on Mars inside, there are a lot of metals are there, good metals are there. So we have to excavate all those things. So there's over the years, you will see in another 15, 20 years, you will see Indian factory working on the moon to mine the resources, which are very precise for precision. Very good materials will uh, definitely will bring back. So see, solar power satellite building in a geostationary orbit, taking piece by piece and building it is a very important topic which was taken up by Dr. Abdul Kalam with America. They have found out one NSS foundation, Kalam NSS Foundation was established mainly to build a solar power satellite which can give energy directly to us. So the two, three things have to be done for that. One is you need a launch vehicle which can take a good size of material, that is a large size of material to space for building the satellite. And if the orbiting satellite, you will not get that energy, so you have to push it to the geostationary orbit. So these are the concepts. What has been done so far is the only building the orbital, low Earth orbital platforms like ISS. There's a 420-kilometer orbit, and the Chinese are doing building a station
in that orbit around the 400. So these are the things which have come. That is not sufficient. For solar power satellite, you have to go to geostationary orbit. What we can do is we will assemble it in the low Earth orbit and tug it to the because the tugging from the low Earth orbit to geostationary orbit is not difficult. You need only some certain propulsion systems which can take it to that place. So that is what is to be done. This after he is not there now, the progress also slows down. Always the progress comes with people. When people are not there, progress will be slowed down. So it is there, but not very, pushing is not there. But people will realize solar power satellite over the years to come. There will be space colony. All those things will come, and it only takes time. See, if you there are a lot of energy sources available. It's like solar today is very cheap, and compared to nuclear, solar is very cheap. And solar power now we have got more than 60,000 megawatt power we are generating in India, and there's a plan to go for 2 lakh megawatts of power using the solar power. That way, the progress is happening. Wind also, we are going to increase the wind power. There's an offshore wind power. There's a big plan in Tamil Nadu and Gujarat. So nearly 100,000 megawatt of power will come from the wind. Then third thing is the ocean energy, which is also very important in the form of clean energy. Then we have we talk about the nuclear power station. When we talk about nuclear power station, presently we are going for uranium, and later we may go for titanium. Thorium. Thorium-based energy production is in the process of development. So once the development is over at Kalpakkam, then we will be going for thorium. But what is important here is this safety aspects. When you have a radioactive material, safety is the prime consideration, and also reprocessing of the material. See, today, Kudangulam, you have got all the safety considerations have been taken care of to produce the energy. But what about the waste? If you talk about the waste material which is to be taken for reprocessing, there's a lot of difficulties are there still. They are hesitating to transport even the waste nuclear material. So that's a problem. That's why we are advocating this helium 3, which is non radioactive and is much better than uranium and thorium. So that's the way it's going. But we are going to build another 12 plants, the same uranium based we are going to build. So that is we cannot escape from that. But the overall percentage wise, if you see, the nuclear energy is very low compared to thermal and other energies. No, BrahMos is when it was designed, it was having all the capabilities. What now it is being experimented because we had the MTCR constraint, so we did not launch it for more than 290 kilometers. But it was designed for higher range. No. It's only less, much less than 1,000 kilometer. But that is okay. Then what we need is this is speed is supersonic. What we need is hypersonic speed, five times faster than sound. So we have developed technology for 6.5 Mach number.
we already developed. So we have done the test with the scramjet technology. We have done it. So over a period of time, maybe in another 5 years' time, we'll perfect the technology and go for hypersonic missile. The Russians also have done hypersonic. There is one what most of the people, China and Russia, they have done is they go at the high speed and release the that's called the portion of the last stage. They release it in hypersonic speed. That is not the real hypersonic missile. We are also going to do that. That's just it flies at high speed. So like Agni, when you say Agni, the re-entry of Agni is Mach 14. It's already hypersonic. So similar thing people do and then declare we have developed a hypersonic missile. That's not the one. So that's different. It's varying speed. When you say cruise missile, from takeoff to the end, it should be in the same speed. That is what we have achieved in BrahMos. Mach 3 we have achieved. And it has given very good performance, highly precise, the fastest in the world today, and it has given the energy. Energy is half mv squared, velocity square. So we are giving 9 times better energy compared to any other missile developed by anybody in the world. Even after 20 years of our development of BrahMos, today there is no one to compete with this. On behalf of Dr. APJ Abdul Kalam International Foundation, it's my privilege to extend my vote of thanks to our distinguished scientist, Dr. A. Sivathanu Pillai, Ph.D. D.Sc, founder CEO and MD BrahMos Aerospace, former Honor Distinguished Professor, ISRO, former Chief Controller, DRDO, Honorable Professor. Thank you so much, sir, for spending your valued time with us in your busy schedule. Really, your address enlightened our young minds. And also, I extend my sincere thanks to Dr. Gokul, scientist ISRO, for hosting the wonderful question answer session. My big thanks to lovely students for joining with us in our session. Finally, I am ended with Dr. Kalam quotes. If you fail, never give up because fail means first attempt will end the end. In fact, end means effort never dies. If you get no answer, remember no means next opportunity. So let's be positive. Thank you so much, sir. Okay, so thank you.